Почему каждая эпоха создает собственного Одиссея? Вы замечали, насколько разными могут быть истории об одном и том же? Возьмем, к примеру, «Возвращение домой», один из универсальных сюжетов по Борхесу. В одном прочтении это может быть история о герое, который после долгих странствий в безвестности возвращает себе имя. В другом — о человеке, который вернулся с войны, но так и не смог оставить ее позади. В третьем — о том, что дома, к которому он стремился, больше не существует. Как не существует и его прежнего, того, который когда-то уходил. И я даже не о разных произведениях. Текст может быть один, но его смысл меняется вместе с эпохой, в которой его читают. Именно поэтому такие истории называют вечными. И «Возвращение Одиссея на Итаку» определенно одна из них. Why does every era create its own Odysseus? Have you ever noticed how different stories about the same thing can be? Take the idea of returning home, for example, one of the universal story patterns described by Borges. In one reading, it is the story of a hero who comes back from long years of wandering and restores the name he had lost. In another, it is about a man who returns from war but can never truly leave it behind. In a third, it is about the painful discovery that the home he longed for no longer exists. And neither does the person he used to be before he left. And I'm not even talking about different books. The text may stay exactly the same, but its meaning changes with the era in which it is read. That is why such stories are called timeless. And Odysseus's return to Ithaca is certainly one of them. Для античного слушателя Одиссей прежде всего царь, воин и участник Троянской войны. Его хитрость не противопоставляется героизму, а считается одной из форм силы. Позднее те же качества начинают оценивать иначе. Хитрость превращается в лживость, расчет — в манипуляцию, а мудрый стратег — в героя с нравственно-двусмысленной репутацией. For an ancient audience, Odysseus was first of all a king, a warrior, and a hero of the Trojan War. His cleverness was not seen as the opposite of heroism. It was considered another form of strength. Later, these same qualities began to be judged differently. Cleverness became dishonesty, careful planning became manipulation, and the wise strategist turned into a hero with a morally ambiguous reputation. Модернизм смещает внимание с приключений на внутренний мир героя. Возвращение становится не дорогой домой, а попыткой заново обрести себя. После мировых войн Одиссея все чаще читают как историю человека, который физически вернулся домой, но внутренне так и не вышел из войны. Modernism shifts the focus from adventure to the hero's inner world. The journey home is no longer just a return to a place. It becomes an attempt to find oneself again. After the World Wars, the Odyssey was increasingly read as the story of a man who had returned home physically, but had never truly left the war behind. В наши дни возникает еще один вопрос. Одиссей не просто человек, переживший войну. Он царь, полководец и один из тех, кто эту войну выиграл. Поэтому современное прочтение все чаще говорит не только о его страданиях, но и о цене победы и его личной ответственности. Сегодня в эту многовековую традицию входит новый фильм Кристофера Нолана. Но чтобы понять, в чем особенность именно его интерпретации, сначала разберем, кем Одиссей был у Гомера. Today another question has appeared. Odysseus is not just a man who survived a war. He is a king, a military commander, and one of the people who won that war. Because of this, modern readers increasingly see his story not only as one of suffering, but also as one about the cost of victory and his personal responsibility. Now, Christopher Nolan's new film becomes part of this long tradition. But to understand what makes his interpretation unique, we first need to look at who Odysseus was in Homer's original story. Кто такой Одиссей Гомера? Гомеровский Одиссей — необычный человек, случайно оказавшийся внутри большой истории. Он царь Итаки, воин, участник Троянской войны и один из тех, чья хитрость сделала победу греков возможной. Положение, военный опыт и особое покровительство Афины отделяют его от большинства людей, которые сопровождают его в пути. Главное качество Одиссея — практический ум, греческий метис.
способность быстро менять стратегию, скрывать намерения и использовать слабости противника. Поэтому в его образе соединяются два архетипа героя. С одной стороны, он эпический царь и воин, с другой — трикстер, который выживает благодаря обману, маске и умению управлять чужим восприятием. Who is Homer's Odysseus? Homer's Odysseus is not an ordinary man who accidentally finds himself in the middle of a great story. He is the king of Ithaca, a warrior, a hero of the Trojan War, and one of the men whose cleverness made the Greek victory possible. His position, military experience, and the special protection of Athena set him apart from most of the people who travel with him. Odysseus's greatest strength is his practical intelligence, metis, the ability to change his strategy quickly, hide his true intentions, and use his enemies' weaknesses against them. That is why his character combines two hero archetypes. On the one hand, he is an epic king and warrior. On the other, he is a trickster who survives through deception, disguise, and the ability to shape how other people see him. Его история во многом строится вокруг имени. В пещере циклопа Полифема Одиссей спасается, назвав себя «Никто», но после бегства не выдерживает и раскрывает настоящее имя. Сегодня этот поступок чаще всего воспринимается как проявление гордыни. Однако для героя культуры чести победа, не связанная с его именем, остается неполной. Одиссею важно не только спастись, но и заявить, кто именно победил циклопа. Much of Odysseus' story is built around his name. In the cave of the Cyclops Polyphemus, he saves himself by calling himself Nobody. But after escaping, he cannot resist revealing his real name. Today, this moment is usually seen as an act of pride. But for a hero from a culture of honor, a victory that is not connected to his name is an incomplete victory. It is not enough for Odysseus to escape. He also wants everyone to know who defeated the Cyclops. Поэтому возвращение на Итаку означает для него больше, чем встречу с семьей. Он должен вернуть все, что связано с его именем – дом, власть, положение мужа, отца и царя. Пока Одиссей скрывается под видом нищего, его возвращение остается незавершенным. Лишь открыв свое имя, он вновь занимает принадлежащее ему место. That is why returning to Ithaca means much more to him than seeing his family again. He must reclaim everything connected to his name, his home, his power, and his place as a husband, a father, and a king. As long as Odysseus hides behind the disguise of a beggar, his return is not complete. Only when he reveals his true name does he take his rightful place again. При этом Гомер не изображает Одиссея человеком, мучимым виной за войну. Он плачет, вспоминая Трою, тоскует по дому и переживает понесенные утраты. Но текст не говорит, что он раскаивается в своем участии в войне или считает победу нравственной ошибкой. Его страдание связано с ценой пережитого, а не с сомнением в праве быть воином и победителем. At the same time, Homer does not portray Odysseus as a man haunted by guilt over the war. Yes, he weeps when he remembers Troy, longs for his home, and grieves for what he has lost. But the poem never says that he regrets taking part in the war, or believes that winning it was a moral mistake. His suffering comes from the price he has paid, not from any doubt about his right to be a warrior and a victor. Это не делает Одиссея простым или однозначным. Он способен на терпение, сострадание и самообладание, и одновременно на гордыню, жестокость и беспощадное возмездие. Гомер не устраняет этих противоречий и не объясняет их психологической травмой. Его Одиссей — царь, трикстер и герой культуры чести и стыда. Именно этот ордс-кондакт позднее будут заново осмыслять другие эпохи. This does not make Odysseus a simple or one-dimensional character. He is capable of patience, compassion, and self-control, yet also of pride, cruelty, and ruthless revenge. Homer does not remove these contradictions or explain them as the result of psychological trauma. His Odysseus is a king, a trickster, and a hero, shaped by a culture of honor and shame. It is this image that later generations would reinterpret in their own way.
Как модернизируют древний текст? Современная интерпретация редко ограничивается переносом древнего сюжета в новые декорации. Чтобы история стала понятна другой эпохе, автор обычно меняет не только ее внешний облик, но и способ, которым зритель объясняет происходящее. A modern interpretation rarely consists of simply placing an ancient story in a new setting. To make the story meaningful for a different era, an author usually changes not only its outward appearance, but also the way the audience understands and explains what is happening. Один из возможных приемов — добавить к исходному сюжету новый смысловой слой. События остаются прежними, но получают дополнительный исторический, политический или психологический контекст. Например, похищение Елены по-прежнему может быть формальным поводом к войне, тогда как борьба за торговые пути объясняет, почему в конфликт включаются целые государства. Новая версия не отменяет старую, а предлагает увидеть за ней еще один уровень. How an ancient text is modernized. One common approach is to add a new layer of meaning to the original story. The events stay the same, but they gain an additional historical, political, or psychological context. For example, Helen's abduction may still be the formal reason for the war, while the struggle for trade routes explains why entire kingdoms become involved in the conflict. The new interpretation does not replace the old one. Instead, it invites us to see another layer beneath it. Другой прием меняет причинно-следственные связи. События остаются прежними, но меняются мотивы героя и логия, объясняющая происходящее. Если Одиссея преследует не только гнев Посейдона, но и собственное чувство вины, его странствия начинают восприниматься иначе. То, что у Гомера было внешним препятствием, становится проявлением внутреннего психологического конфликта. Another approach changes the cause and effect relationships in the story. The events remain the same, but the hero's motives and the logic that explains what happens are different. If Odysseus is pursued not only by Poseidon's anger, but also by his own sense of guilt, his wanderings begin to be seen in a different way. What was an external obstacle in Homer becomes a sign of an inner psychological conflict. Эти механизмы не исключают друг друга. В одной интерпретации могут одновременно появляться новые политические обстоятельства, дополнительные мотивы войны и новое объяснение поведения героя. These approaches do not exclude one another. A single interpretation may include new political circumstances, additional reasons for the war, and a new explanation of the hero's behavior. Добавление смыслового слоя отвечает на вопрос, что еще можно увидеть за событиями этой истории. Изменение причинно-следственных связей на другой. Какой историей становятся те же события, если героем движут уже иные мотивы? Adding a new layer of meaning answers the question, what else can we see behind the events of this story? Changing the cause and effect relationships answers a different question. What kind of story do these same events become when the hero is driven by different motives? Нолан использует оба механизма, однако именно изменения на уровне причинно-следственных связей сильнее всего характеризуют его версию Одиссеи. Они не просто расширяют гомеровский сюжет, а перестраивают внутреннюю логику героя. Nolan uses both approaches. However, the changes in cause and effect relationships are what define his version of the Odyssey most clearly. They do more than add new meaning to Homer's story. They reshape the hero's inner logic. Главная особенность интерпретации Нолана и самое заметное изменение у Нолана происходит не в сюжете, а в устройстве самого героя. Мы уже говорили, что гомеровский Одиссей принадлежит культуре чести и стыда. Для него важно соответствовать своему имени, сохранить статус и вернуть себе место царя. Нолановский Одиссей все чаще смотрит на себя через другую систему координат — вину, травму и ответственность за содеянное. The main feature of Nolan's interpretation. The most important change in Nolan's interpretation is not the plot, but the hero himself. Homer's Odysseus belongs to a culture of honor and shame. What matters to him is living up to his name,
keeping his status and returning to his place as king. Nolan's Odysseus increasingly sees himself through a different set of values – guilt, trauma, and responsibility for what he has done. У Гомера страдания героя объясняются конкретными событиями и поступками, волей богов, ошибками спутников, враждебностью моря и собственными вспышками гордости. В нолановской версии часть этого конфликта переносится внутрь. Например, погибшие соратники становятся не только потерей, но и обвинением. Троянский конь не только доказательством ума Одиссея, но и источником вины за разрушение города и доверия. Даже божественное вмешательство может быть прочитано как голос его сознания. In Homer's poem, the hero's suffering is explained by specific events and actions, the will of the gods, the mistakes of his companions, the dangers of the sea, and his own moments of pride. In Nolan's version, part of this conflict moves inside the hero. For example, his fallen companions become not only a loss, but also an accusation. The Trojan horse becomes not only proof of Odysseus's intelligence, but also a source of guilt for the destruction of the city and the betrayal of trust. Even the intervention of the gods can be understood as the voice of his own conscience. Из-за этого меняется главный вопрос героя. Гомеровский Одиссей должен доказать, что по-прежнему достоин своего имени. Нолановский — понять, имеет ли он моральное право вернуться к прежней жизни и снова занять место правителя после того, что сделал и пережил. As a result, the hero's main question changes. Homer's Odysseus must prove that he is still worthy of his name. Nolan's Odysseus must decide whether he has the moral right to return to his old life and take his place as king again after everything he has done and been through. Именно здесь проходит основная граница между двумя версиями. Зритель должен не только признать силу Одиссея, но и понять его, приблизить к себе, а в какой-то момент, возможно, простить. Поэтому самой радикальной модернизацией оказывается не изменение внешности персонажей и не добавление нового исторического контекста. Ею становится превращение героя аристократической культуры чести в травмированного ветерана, который сомневается в собственном праве на власть. То есть Нолан переводит Одиссея из пространства культуры чести в пространство культуры вины. Сюжет возвращения при этом сохраняется, но внутренне это уже другая история. This is where the main difference between the two versions becomes clear. The audience is expected not only to admire Odysseus' strength, but also to understand him, feel closer to him, and at some point, perhaps even forgive him. That is why the most radical change is not a new look for the characters or the addition of a new historical context. It is the transformation of a hero shaped by a culture of honor into a traumatized veteran who doubts whether he still has the right to rule. In other words, Nolan moves Odysseus from a culture of honor to a culture of guilt. The events remain the same, but they now tell a completely different story. Одиссей как отражение своей цивилизации. Такая интерпретация делает Одиссея ближе зрителю. Он становится не только царем и полководцем, но человеком, которого можно понять через знакомые категории — травму, вину, страх, сомнение и попытку вернуться к прежней жизни. Однако вместе с этим исчезает одна из самых необычных черт гомеровского героя — Odysseus as a reflection of his civilization. This interpretation brings Odysseus closer to the audience. He becomes not only a king and a military leader, but also a person whom we can understand through familiar ideas — trauma, guilt, fear, doubt, and the attempt to return to his former life. At the same time, however, one of the most unusual qualities of Homer's hero disappears. Одиссей не просто участник войны и последующих приключений. Он смотрит на мир глазами человека, убежденного в превосходстве собственной цивилизации. Встречая циклопов, он поражается не только их жестокости. Они живут без законов,
без народных собраний, без земледелия и признанной власти. Для Одиссея это признаки не просто чужого, а неправильного устройства мира. Но и внутри собственной цивилизации он занимает особое положение. Одиссей существует по другим правилам, нежели большинство людей. Когда Цирцея превращает его спутников в свиней, только он получает от Гермеса волшебную траву и сохраняет человеческий облик. Не потому, что он человечнее других, просто именно ему боги открывают то, чего не знают остальные, ведь именно его решения определяют судьбу всего отряда. Odysseus is not simply a man who takes part in a war and the adventures that follow. He sees the world through the eyes of someone who believes in the superiority of his own civilization. When he meets the Cyclops, he is shocked not only by their cruelty. They live without laws, public assemblies, farming, or recognized authority. To Odysseus, these are signs not simply of a different society, but of a world organized in the wrong way. Yet even within his own civilization, he has a special position. Odysseus lives by different rules from most people. When Circe turns his companions into pigs, only he receives a magical herb from Hermes and keeps his human form. This is not because he is more humane than the others. It is simply because the gods reveal to him what remains hidden from everyone else, and because his decisions determine the fate of the whole group. При этом Гомер не превращает остальных персонажей в массовку. Эвмей, Евриклея, спутники и слуги обладают собственным достоинством, памятью, верностью, а порой и способностью влиять на события. Поэтому поэма показывает сразу две вещи – исключительность героя и цену этой исключительности. Одиссей ведет людей за собой, но последствия его решений часто ложатся именно на них. At the same time, Homer does not turn the other characters into background figures. Eumaeus, Eurycleia, the companions and the servants all have their own dignity, memories, loyalty, and sometimes even the power to influence events. As a result, the poem shows two things at once: the hero's exceptional nature and the price of that exceptional nature. Odysseus leads others, but it is often they who bear the consequences of his decisions. Современная культура не склонна героизировать персонажей такого типа. Думаю, в том числе поэтому Нолан приближает Одиссея к зрителю, превращая его прежде всего в человека с понятным внутренним опытом. У него ролучается, но вместе с исторической чуждостью уходит и масштаб образа. Одиссей перестает быть отражением цивилизации, которая измеряет собой весь окружающий мир, и становится отдельным человеком, чью историю любой зритель может примерить на себя. Modern culture is not likely to present this kind of character as a hero. I think this is one of the reasons why Nolan brings Odysseus closer to the audience, turning him first of all into a person with an inner experience we can understand. He succeeds, but as the historical distance disappears, the character also loses some of his scale. Odysseus is no longer a reflection of a civilization that uses itself as the measure of the whole world. He becomes an individual whose story any viewer can imagine as their own. И правитель, и солдат. Итак, Нолан переносит внимание с масштаба Одиссея, как героя своей цивилизации, на его личный травматический опыт, не меняя радикально сюжет. Почему это вообще работает? Почему опыт царя можно описывать как опыт обычного солдата? Ответ кроется в устройстве античной власти, которое сегодня может показаться удивительным. Both a ruler and a soldier. So, without changing the plot in any major way, Nolan shifts the focus from Odysseus as a hero who represents his civilization to his personal traumatic experience. Why does this work at all? Why can the experience of a king be described as the experience of an ordinary soldier? The answer lies in the nature of ancient kingship, which may seem surprising today. Современный правитель обычно отделен от войны, решение о которой принимает. Между приказом и физическим опытом его последствий лежит огромная дистанция. У Одиссея такой дистанции нет. Он стоит выше своих спутников и распоряжается их судьбами.
но одновременно разделяет с ними всю опасность и риск. A modern ruler is usually separated from the war he decides to wage. There is a huge distance between giving the order and personally experiencing its consequences. Odysseus has no such distance. He stands above his companions and decides their fate, but at the same time, he shares all the danger and risk with them. Для современного взгляда это почти парадокс. Человек, обладающий властью, физически существует внутри той же реальности, что и его подчиненные. В этом можно увидеть отсутствие иерархии или особую ответственность правителя. Но в античном мире это работало иначе и не было следствием личного желания Одиссея. Военная легитимность царя обычно требовала непосредственного участия. Он должен был вести войско, проявлять мужество и подтверждать право командовать не только статусом, но и действием. From a modern point of view, this almost seems like a paradox. A man with power physically lives in the same reality as the people under his command. This can be seen either as the absence of a clear hierarchy or as a special responsibility of the ruler. In the ancient world, however, it worked differently and was not simply the result of Odysseus's personal choice. A king's military legitimacy usually depended on his direct participation in war. He had to lead his army, show courage, and prove his right to command, not only through his status, but also through his actions. Именно этот механизм царской легитимности позволяет Нолану построить свою интерпретацию, не отходя слишком далеко от текста поэмы. Ему не нужно искусственно приближать царя к обычному солдату. Гомеровский герой уже непосредственно сталкивается с последствиями своих собственных решений. Однако это не делает древнее общество менее иерархичным, хотя современному зрителю может так показаться. Для некоторых современных зрителей сама идея правителя, разделяющего физические риски тех, кто находится под его началом, может показаться почти утопичной. Для других она может помочь объяснить, почему Гомер не исследует вину Одиссея напрямую, а вместо этого показывает цепь причин и следствий, страдания героя и неизбежность наказания. It is this mechanism of royal legitimacy that allows Nolan to build his interpretation without moving too far away from the text of the poem. He does not need to artificially bring the king closer to an ordinary person. Homer's hero already finds himself inside the consequences of his own decisions. However, this does not make ancient society any less hierarchical, although it may seem that way to a modern audience. For some modern viewers, the very idea of a ruler who shares the physical risks faced by those under his command may seem almost utopian. For others, it may help explain why Homer does not examine Odysseus's guilt directly, but instead shows the chain of cause and effect, the hero's suffering, and the inevitability of punishment. Народы моря — это мы. До самого финала Нолану удается сохранять выбранный ракурс, почти не меняя событий поэмы. Но в конце его версия заметно расходится с Гомером. У Гомера Одиссея — это история возвращения к имени, дому и власти. В такой системе координат расправа над женихами не может стать окончательной точкой. Родственники убитых требуют мести. И лишь вмешательство Афины останавливает новый виток насилия. Гомер остается внутри мифа, но при этом слишком хорошо знает людей. Сами они остановиться не могут, поэтому их останавливают боги. We are the sea peoples. Nolan manages to keep this perspective almost until the very end, without making major changes to the events of the poem. But in the final scenes, his version clearly moves away from Homer. In Homer's The Odyssey, the story is about returning to one's name, home, and power. In this framework, the killing of the suitors cannot be the final ending. The relatives of the dead demand revenge, and only Athena's intervention stops a new cycle of violence. Homer remains within the world of myth, yet at the same time, he understands people too well. They cannot stop on their own, so the gods stop them. Нолан же рассказывает другую историю.
о человеке, который пытается вернуться домой после войны. Поэтому большую часть фильма политическая судьба Итаки остается на втором плане. На первом — личный опыт Одиссея и его попытка осмыслить пережитое. Nolan, however, tells a different story. The story of a man trying to return home after the war. That is why, throughout most of the film, the political fate of Ithaca remains in the background. The main focus is on Odysseus's personal experience and his attempt to make sense of what he has been through. Однако к концу фильма внутреннее осознание героя начинает напрямую влиять на внешний мир и на безопасность его собственного царства. Одиссей признается Пенелопе, что народы моря, которых все боятся, это мы. Скорее всего, он имеет в виду людей, подобных ему самому и его спутникам, возвращающихся домой с войны, а также тех, кто вдохновился их примером и пришел к убеждению, что отныне любую проблему можно решить с помощью обмана и силы. By the end of the film, however, the hero's inner realization begins to affect the outside world directly and the safety of his own kingdom. Odysseus admits to Penelope that the sea peoples everyone fears are us. He most likely means people like himself and his companions returning home from war. He also means those who were inspired by their example and came to believe that any problem could now be solved through deception and force. Взяв под контроль морские пути, а именно это Нолан показывает истинной причиной Троянской войны, греки разрушили прежний миропорядок и поставили под угрозу собственную цивилизацию. С этим пониманием Одиссей отправляется на последнее испытание. Он знает, что расправа над женихами неизбежно породит новое насилие. By taking control of the sea routes, which Nolan presents as the true cause of the Trojan War, the Greeks destroyed the old world order and put their own civilization at risk. With this understanding, Odysseus goes into his final trial. He knows that killing the suitors will inevitably lead to more violence. И здесь Нолан делает интересный ход. В последних сценах мы видим Одиссея и Пенелопу не среди ужасов гражданской войны, а в море. Что именно означает этот финал, до конца не ясно. Его открытость оставляет зрителю пространство для размышлений, но одновременно позволяет режиссеру уйти от неудобного вопроса, который неизбежно возникает в рамках его реалистической интерпретации. Что произойдет после расправы в мире, где люди не умеют останавливаться, а богов больше нет? Here Nolan makes an interesting choice. In the final scenes, we see Odysseus and Penelope not among the horrors of civil war, but at sea. What exactly this ending means is never made fully clear. Its openness gives the audience room to think, but at the same time, it allows the director to avoid an uncomfortable question that naturally arises from his realistic interpretation. What happens after the killing of the suitors in a world where people do not know how to stop and the gods are no longer there? Уплыть на запад. Что именно происходит в последних сценах, можно только предполагать. Самая простая версия такова. Одиссей умирает, а путешествие с Пенелопой — его предсмертное видение. Он, наконец, возвращается к жене и вместе с ней уплывает туда, где ему больше не нужно сражаться. Само направление движения, вероятно, выбрано не случайно. В представлениях древних греков на далеком западном краю мира находились Элизиум и Острова Блаженных, место посмертного существования избранных героев. Поэтому плавание на запад можно прочитать как смерть Одиссея, показанную изнутри его угасающего сознания. Sailing west. What exactly happens in the final scenes can only be guessed. The simplest interpretation is that Odysseus dies, and his journey with Penelope is his final vision before death. At last, he returns to his wife, and together they sail away to a place where he no longer has to fight. The direction of their journey is probably not accidental. In ancient Greek belief, at the far western edge of the world lay Elysium and the Isles of the Blessed, where chosen heroes lived after death.
Because of this, the voyage west can be read as Odysseus's death, shown from inside his fading consciousness. Но возможна и другая трактовка. Одиссей – один из базовых героев европейской культуры. Мореплаватель, воин, торговец, завоеватель и носитель представления о собственной цивилизованности. Со временем центр западной морской, военной и экономической силы сместился еще дальше на запад, к Соединенным Штатам. Тогда финальное плавание становится символом цивилизационной преемственности. But another interpretation is also possible. Odysseus is one of the central heroes of European civilization, a sailor, a warrior, a trader, a conqueror, and a man who believes in the superiority of his own civilization. Over time, the center of Western naval, military, and economic power moved even farther west, to the United States. In that case, the final voyage becomes a symbol of the continuity of civilization. Эти версии не обязательно исключают друг друга. На уровне сюжета Одиссей может умирать. На уровне символа, созданная европейской культурой модель человека, продолжает свое движение на запад. Разумеется, все, что вы услышали сегодня, лишь моя интерпретация. Но если Нолан имеет право по-своему прочитать Гомера, то и зритель имеет право по-своему прочитать Нолана. These interpretations do not necessarily exclude each other. On the level of the story, Odysseus may be dying. On the symbolic level, the model of humanity created by European civilization continues its journey west. Of course, everything you have heard today is only my interpretation. But if Nolan has the right to interpret Homer in his own way, then the audience also has the right to interpret Nolan in theirs. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился новый формат, поставьте лайк и поделитесь впечатлениями в комментариях. Это поможет каналу расти и покажет, стоит ли развивать эту серию дальше.